ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.4ல கொஸ்டின் நம்பர் 3. Check whether the given lines are parallel or perpendicular. இப்போ ரெண்டு கொஸ்டின்லையுமே நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே நமக்கு பேரலா இல்லை பர்பண்டிகுலரான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு பேரலா இல்லை பர்பண்டிகுலரானா நமக்கு என்ன ரூல்? m1 ஈக்குவல் டு m2. ரெண்டோட ஸ்லோப்புமே நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு லைனுமே நமக்கு பேரலல் லைன். தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லோப்பை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு -1 வருது அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு லைனுமே நமக்கு பர்பண்டிகுலர் லைன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், x by 3 plus y by 4 plus 1 by 7 is equal to 0. Then 2x by 3 plus y divided by 2 plus 1 divided by 10 is equal to 0. அப்போ ஈக்குவேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டு ax plus by plus ch is equal to 0. நமக்கு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் அப்படின்னா ஸ்லோப் கான ரிலேஷன் என்னது? m is equal to minus of a divided by b. ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், a is equal to 1 by 3 and b is equal to 1 by 4. இங்க a is equal to 2 by 3 and b is equal to 1 by 2. ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். m1 is equal to minus of a by b. So 1 by 3 divided by 1 by 4. அப்போ minus 1 by 3 times of 4 by 1. So m1 is equal to minus 4 divided by 3. Next m2. Minus 2 by 3 divided by 1 by 2. இப்போ minus then 2 by 3 division அப்படிங்கிறப்ப ups and down மாற்றிக்கலாமா? So 2 divided by 1. 2 times of 2 is 4. So அப்போ minus 4 divided by 3. இப்போ ரெண்டு ஸ்லோப்பையுமே நமக்கு கம்பேர் பண்ணால் ஈக்குவலாக இருக்கா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் m1 is equal to m2. அப்போ கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு லைனுமே நமக்கு parallel line. Second question, 5x plus 23y plus 14 is equal to 0. 23x minus 5x plus 9 is equal to 0. இங்கே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. சேம் ஸ்டெப் தான் இங்கே ரிப்பீட் பண்ணுறோம். அப்போ m1ஓட வேல்யூ என்னது? minus a divided by b. So minus 5 divided by 23. இங்கே m2ஓட வேல்யூ minus 23 divided by minus 5. Minus minus cancel. So m2 is equal to 23 divided by 5.
M1 not is equal to M2. ஸோ இது parallel கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன வருது? -5 divided by 23 and 23 divided by 5. Cancel. So answer is -1. M1 times M2 is equal to -1. அப்ப ரிசல்ட் ரெண்டு லைனுமே perpendicular line. Two lines are perpendicular. Thank you.